Today is the ninth day, known as Mahananda Navami, in this Shyamala Navaratris. On that occasion, I want to read out one Kalidasa's Dandakam. Kalidasa has prayed Shyamala Devi with this Dandakam when he had the darshana of Universal Mother. So a lot of people have talked about it. So this is my attempt to read that out. It is kind of a big challenge. People who are having knowledge of Sanskrit and all should excuse all the defects goes in it. So Sri Shyamala Dandakam of Kalidasa. Manikya Veenam Upalalayantim Madalasam Manjula Vag Vilasam Mahendra Niladyuti Komalangim Matanga Kanyam Manasas Marami Chuturbhuje Chandrakala Kuchonnate Kunkuma Ragashone Pundrekshu Vasankusha Pushpabana Haste Namaste Namaste Jagade Kamataha Mata Marakatashyama Matangi Madhasalini Kuryat Kataksham Kalyani Kadamba Vanavasini Jaya Matangatanaye Jaya Nilot Paladyute Jaya Sangeeta Rasike Jaya Leela Sukhapriye. These are all three slokas of three different forms of Devi. Manikya Veenam Upalalayantim with Veena. She has given darsana as a white in the white form. Then she has given Chaturbhuja Chandrakala with the Pundraikshu, Pasa, Ankusa, Pushpabanas with the four hands. She has given the darshan. Then she has changed it to Mata in the Marakatasyama, fully dark. Matangi, Madasalini, Kuryat, Kataksham, Kalyani, Kadamba Vasini. Then he has done the stuti, starting Jaya Matangatanaye, Jaya Nilot Palavitu. The Jaya Sabda, Kalidasa gives the Jaya Jaya Dhvanas and he gets into a complete explanation or seeing what he is seeing. It goes like this. Jaya Janani Sudha Samudranta Udyanmani Dvipa Samrudha Bilvatavi Madhya Kalpadruma Kalpakadamba Kantara Vasa Priye Kritivasa Priye. He is calling the mother as Kritivasa Priya. Shiva is known as Kritivasa. That is goes another story why he is called as Kritivasa. So Kritivasa Priya he is calling with Sudha Samudranta Madhyam in the Nectarine Ocean, in the mid of Nectarine Ocean, in the Manidvipa, in the Bilvatavi, in the Kalpadruma, then in the Kandamba Kantaravasa Priya, in the Chintamani Gruha and the Sivaparyanka, he is seeing the Kritivasa Priya, he is seeing the mother, universal mother with her husband Kritivasa. Sarvaloka Priye Sadara Rabdha Sangeeta Sambhavana Sambhamalolani Sragavatha Chulina Chuli Sanadhastrike Sanumat Putrike Sekhari Bhuta Sitam Surekha Mayukha Vali Dagdha Suddikthal Neelalaka Shreni Shrungari Te Loka Sambhavite Kamalila Dhunasannibha Prulata Pushpasandoha Sandeha Kullochane Vaksudha Sechane Charu Gorochana Panka Keli Lama Pirame Surame Rame. So this is the devotee starts seeing the Devi from Keshadi Padantam. Starts with the head, then comes to the Sekharam, the Sikharam on the head and the hair, then comes down to the Kamalula Dhunasannibha Brulata, the eyebrows, Vaksudha Sechane Rame Rame, Prolla Satvallika, Mauktika Srenika, Chandrika Mandalodbhasit Lavanya Gandasthalanyasta Kasturika, Patrareka Samudbhota Saurabhya Sambhranta Brangangana Geta Sandri Bhavan Mot Sandri Bhavan Mandra Tantri Sware Susware Bhasware
वल्लकीवादना प्रक्रियालोलतालीदलाबद्धताटङ्कभूषा विशेषान्विते सिद्धसम्मानिते. So he has come down to the tatankas, the karnabharanas. दिव्यहाला मदोद्वेल हेलालसच्चक्षुरान्दोलन श्रीसमाक्षिप्तकर्णैक नीलोत्पले श्यामले पूरिताशेषलोकवाञ्छाफले श्रीफले स्वेदबिन्दुल्लसत्फाललावण्यनिष्यन्दसन्दोह सन्देहकृन्नासिका मौक्तिके सर्वमन्त्रात्मिके कालिके सर्वसिद्ध्यात्मिके. So Mauktika, the nose and nose stud, मुग्धमन्दस्मितोदारवक्त्रस्फुरत्पूगताम्बूलकर्पूरखण्डोत्करे ज्ञानमुद्राकरे सर्वसम्पत्करे पद्मभास्वत्करे श्रीकरे. So the ताम्बूलपूरितमुखं श्रीकर मुखं कुंद पुष्पद्युति स्निग्धदन्तावळी निर्मलालोलकल्लोल सम्मेलन स्मेर शोणाधरे चारु वीणाधरे पक्व बिंबाधरे. The teeth and the bimba adharas, the lips. सुलसितन यव यौवनारंभ चंद्रोदयो द्वेललावण्यदुग्धार्णवाविर्भवत्कम्बुकि बिम्बोकभृत्कन्धरे सत्कला मंदिरे मंथरे. The conch shell which is coming up from the dugdhodadhi, from the milky ocean, and it is going up like Chandra, the kantha of the Devi. Divyaratna prabha bandhurachanna haradi bhusha samudyotamana namadyanga sobhe shubhe. Ratna keyura rasmi chata pallava prolla sattorlata rajite yogi pujite. विश्वदिक्मंडल व्याप्ति मगणिक्य तेजस्फुरत कंकणालंकृते विभ्रमालंकृते साधुभिः सत्कृते. वासरारंभ वेला समुर्जुम्भमाणारविंद प्रतिद्वंद्वी पाणित्वये संततोद्यद्वये अद्वये. So he calls here a very wonderful word, santatodyaddvaye. Daya is always dawning at her. Santatod, natural. The mother's daya is advaye, non-dual. Divyaratnormigadi dhitistoma sanjhaya mananguli pallavodyanna khendu prabhamandale sannata khandale chit prabhamandale prollasat kundale. With that, we are coming to the Madhyakuta. तारका राजनीका सहारावली स्मेर चारुस्थना भोग भारा नमन मध्यवल्ली वलिच्छेद वीचै समुल्लास संदर्शिताकार सौंदर्य रत्नाकरे किंकर श्रीकरे. हेम कुंभोपमोत्तुंग वक्षोष भारावनम्रे तिलोकावनम्रे लसद्वृत्त गंभीर नाभीसर स्थिर शैवाल शंकाश शंकाखरी श्याम रोमावली भूषणे मंजु संभाषणे. चारु सिंचत खगी सूत्र निर्भत्सितानंगलीला धनुसिंच नी पंजरे दिव्य रत्नांबरे पद्मरागोल्लसन्मेखला भास्वर श्रेणी शोभाजित स्वर्ण भूभृत्तले चंद्रिका शीतले. विकसित नवकिं सुका ताम्र दिव्यां सुकच्छन्न चारुरु शोभा पराभूत सिंधूर शोणायमानेन्द्र मातंग हस्तार्गळे वैभवानर्गळे श्यामले. कोमल स्निग्ध नीलोत्पलात्पादितानंग तूणीर शंकाकरोदार जंघातले चारुलीलागते. नम्र दिक्पाल सीमंतिनी कुंतल स्निग्ध नील प्रभा पुंज संजात दुर्वांकुरा शंकिसारंग संयोग रिंखन्न नखेन्दुज्वले प्रोज्वले निर्मले. So Kalidasa came all the way to Divine Mother's sthanas, Trivali, Nabhi, then comes down to the Kati, Uru, Jangha, Pada and Nakhas. So he has described the mother from all the way from Sikha to Nakha. Then he is calling her Nirmale.
then प्रौफदेवेश लक्ष्मीश भूतेश लोकेश वाणीश कीनास दैत्येश यक्षेश वायुवग्निकोटीरमाणिक्य संपृष्ठ बाला तपोद्धामलाक्षाक लाक्षारसारुण्य तारुण्य लक्ष्मी गृहीतांग्रि पद्मे सुपद्मे उमे सुरुचिर नवरत्न पीठ स्थिते सुस्थिते रत्न पद्मासने रत्न सिंहासने शंख पद्माद्वयोप्रासिते विश्रुते. Now the आवरणास तत्र विघ्नेश दुर्गावटु क्षेत्रपाल्यैर्विते मत्त मातंग कन्या समूहान्विते भैरवैरष्टभिर्वेष्टिते मंजुला मेनकात्यंगना मानिते देवी वामादिभिः शक्तिभिः सेविते धात्रिलक्ष्म्यादिशक्त्यष्टकैः सेविते मातृकामण्डलैर्मण्डिते यक्षगन्धर्वसिद्धाङ्गनामण्डलैरर्चिते भैरवी संस्कृते पञ्चबाणात्मिके पञ्चबाणेन रत्या च सम्भाविते प्रीतिभाजा वसन्तेन चानन्दिते भक्तिभाजां परं श्रेयसे कल्पसे योगिनां मानसे द्योतसे चंद्र सामोजसा भ्राजसे गीत विद्या विनोदादि तृष्णेन कृष्णेन संपूज्यसे भक्तिमच्चेतसा वेधसा स्तूयते विश्वहृद्येन विद्याधरै गीयसे. So all the powers of goddess have been utilized actually. So param shreyase kalpase yoginam manase dyotase. What is appearing in the yogis' minds is this Shakti only. Chandra samojasa bhrajase, like that. Sravana harana diksha dakshina kwanaya venaya kinnaraihi giyase yaksha gandharva siddhangana mandalairachyase sarva saubhyakhya vanchavati vadubhi suranam samaradhyase सर्व विद्या विशेषात्मकं चाटु गाधात्मकं समुच्चारणं कंठं मूलैल्लसद्वर्ण राजित्रयं कोमलश्यामलोदार पक्षद्वयं तुंड शोभाति दूरी भवत्किं सुखं तं सुखं लालयन्तीं परिक्रीडसे पाणिपद्वद्वयेन अक्षमालापि स्फाटिकीं ज्ञानसारात्मकं पुस्तकं चाङ्कुशं. So the now the meditation is being given. Which meditation gives what results? Falasruti. Panipadmadvayena akshamalapi spatikim jnana saratmakam pustakam chankusam भाषमाभिभ्रयन्ति येन सञ्चिन्त्यते तस्य वक्त्रान्तराय गद्य पद्मात्मिका भारती निस्सरेत् येन वा यावका चाकृति भाव्यसे whoever whatever आकृति भाव्यसे तस्य वस्या भवन्ति स्त्रियः पुरुषा येन वा शातकुम्भद्युतिर्भाव्यसे सोऽपि लक्ष्मीर्सहस्रै परिक्रीडते किन्न सिद्ध्येद्वपुः श्यामलं कोमलं चन्द्रचूडान्वितं तावकं ध्यायतः तस्य लीला सरोवारिधिः तस्य केळीवनं नन्दनं तस्य भद्रासनं भूतलं तस्य वाग्देवता किङ्करी तस्य चाज्ञाकरी श्रीस्वयम्. सर्वतीर्थात्मिके सर्वतन्त्रात्मिके सर्वमन्त्रात्मिके सर्वचक्रात्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वपीठात्मिके सर्वतत्त्वात्मिके सर्वविद्यात्मिके सर्वयोगात्मिके सर्वनादात्मिके सर्ववेदात्मिके सर्वशब्दात्मिके सर्वविश्वात्मिके सर्ववर्गात्मिके सर्वदीक्षात्मिके सर्वसर्वात्मके सर्वगे सर्वरूपे जगन्मातृके पाहि मां देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमो देवी तुभ्यं नमः. This is the Dandakam. He closes it with Devi Tubhyam Namo Devi Tubhyam Namo Devi Tubhyam Namaha. So it is not just a Dandakam, it actually gives the complete Syamala Vidya in it. So it has the Devi Swarupam, Dhyanam, Viniyogam, meditation, result and avaranas. Everything described in a single gadya. So Mahakavi Kalidasa became Mahakavi by getting this off through the darshana of Devi Syamala. So on this auspicious day of Mahananda Navami, let the grace of Goddess Syamala be on one and all. Swasti. Finish.